Once again, please take your seats. I call the third committee to order. Please close the doors. Dear colleagues, the agenda for this meeting has been distributed. Could I please invite you to adopt the agenda? Are there any objections? Are there any objections to the agenda? No. The agenda has been adopted. Thank you. Dear colleagues, I need to have conditions to start our works. Please, once again, take your seats. It is a pleasure for me as chairman of the third committee to welcome you to this meeting. I would also like to introduce and thank the rapporteur, Mrs. Gordana Čomić from Serbia. The committee is staffed by Andreas Baker, Director of Elections, and a clerk from the United Kingdom House of Commons, Joanna Dodd. Before I begin, can I ask anyone speaking from a prepared text to hand that text to the Secretariat in advance? Helping the interpreters in this way make our meetings more productive and efficient. May I remind colleagues that the election of committee officers for the 23rd annual session of the Assembly will take place during the committee's final session in the morning of Tuesday, 1st July. Nomination for candidates for elections should be handed in the table office no later than the start of that session at 9 a.m. on Tuesday morning. The committee is scheduled to have 4 meetings during the session. First, I have the report on draft resolution prepared by our rapporteur, Mrs. Gordana Čomić, on the theme of this year annual session, Helsinki plus 40, towards human rights for all. 45 amendments have been tabled to the draft resolution. In addition, this committee has been tasked by the Standing Committee to debate and consider 6 supplementary items covering the following issues: draft resolution on comprehensive immigration reform proposed by Mr. De Pietro from Italy, draft resolution on protection of cultural property in the OSCE area proposed by Mr. Guliev of Azerbaijan, draft resolution on prevention and persecution of child sex trafficking proposed by Mr. Smith from USA, draft resolution on the situation of refugees on OSCE area proposed by me, draft resolution on combating torture proposed by Mr. Erzgi Ulbricht from Switzerland, draft resolution on democratic control of the public and private security sector proposed Mr. Batelli from Slovenia. 23 amendments have been proposed to these supplementary items.
I think these supplementary items complement the work of the rapporteur. These supplementary items will be considered after we have finished our work on the report and draft the resolution. Please, I need a little bit more of silence in the room. It's very difficult to be here speaking, and listening all this noise around us, okay? Thank you very much. Before moving the House speeches, I would like to present some remarks referring to the events in this past year. Events in Ukraine have been a priority of the OSCE for much of this year. While the focus has primarily been in the political situation, it is important to remember that human consequences of the situation there, with hundreds dead and well as countless abductions, detentions and reports of torture. Our own organization, as well as United Nations, have been providing important information on this continuing tragedy. However, our own observation mission reports positively on the presidential election, which was successful in those places where it was able to be held. The mission remarked on determination showed by the authorities in this election. I hope we will also see this in other related areas of fundamental rights. Elections and democratic commitments remain a key part of the issues dealt with in this committee, and I take this opportunity to encourage delegations to actively participate in the OSCE observation work. I was pleased to participate in several missions this year myself and confirm that this is important and constructive work that we do. I have continued throughout the year to propose issues that have previously been raised by this committee. In particular, I have engaged several countries on cases where political critics or human rights advocates have been imprisoned. These include Pussy Riot, member Mrs. Nadzheka Tolokonikova in Russia. I have repeatedly expressed my concern regarding the response of authorities in Russia to work with Alexei Navalny, a prominent critic of the Russian authorities who ran for the office as mayor of Moscow. Other cases involve editor-in-chief of Kural, Mr. Avaz Zainali in Azerbaijan, as well as Mr. Anar Mammadli here in Azerbaijan. I hope soon to receive permission to visit Mr. Mammadli here in Azerbaijan. You may recall that Mr. Mammadli, lawyer, addressed our meeting in Vienna early this year. I was pleased to visit Kazakhstan opposition leader Vladimir Kozlov at his penal colony outside Almaty early this month. I had also hoped to visit Mrs. Rosa Tlatyeva, an activist who defended the rights of striking workers in Kazakhstan, but my request was not proceed in time. I appreciated the open discussion that I had with the Kazakhstani authorities during the visit and welcome their openness
to discuss the situation in the country and engage on the topics that I raised. I look forward to continuing this constructive dialogue with Kazakhstan. I think that these are important issues for us all to address, and I plan to continue raising awareness of these and other rule of law concerns whenever necessary. It is also my hope that I will soon have the opportunity to visit the detention facility in Guantanamo Bay. This remains a disturbing case where access to justice is denied and has been for many of detainees for many years now. As members of Parliament, I think that it is important that we continue to raise issues related to human rights and democracy in all of our work, both at home and in other countries. Our work here in the coming days is an opportunity to speak out on behalf of these important principles. And I want to remember to all of you the invitation for the side event about fundamental freedoms of expression, assembly and association in Azerbaijan today at 12:45 in Junior Ballroom number 2 in the break of lunch. I hope see you there. I would now like to give the floor to the rapporteur of this committee, Mrs. Gordana Chomic, who has worked very hard to present a good draft report and resolution as a basis for our work. Mrs. Chomic, you have the floor. Thank you. Ladies and gentlemen, as brief as I can be, because until now I've been in your chairs and your shoes and impatient to have all rapporteurs to finish their draft reports and give me the floor to say what I think. So I will never forget how important it is to hear all those who read draft reports and resolution much more than those who wrote it. And it wouldn't be written without knowledge, the skills and help of the International Secretariat and all who work for this third committee. Why it looks like it does, why it is tabled like it is. Because basically on Helsinki 40 plus idea is that it's obvious that we are concerned about regression in meeting human dimension commitments in entire regions of the OSCE, and I will share that as my comment from my personal capacity. We rather more likely exchange interpretation of what human rights might be, not implementation. And however we can understand that, it cannot be justified. And no dimension of human rights can be interpreted, at least not without the reaction of this committee or as OSCE as a whole. I will briefly remind all of us that at the core of the Helsinki Final Act, the participating states agreed to respect human rights and fundamental freedoms, including the freedom of thought, conscience, religions of belief, for all without distinction as to race, sex, language or religion. We recognize the universal significance of human rights and fundamental freedoms, respect for which is an essential factor for the peace, justice and well-being necessary to ensure the development of friendly relations and cooperation among themselves and among all states. These are not the words. It should be life for the billions of people living in the OSCE region. And in the resolution of this year, the Committee on Democracy, Human Rights and Humanitarian Questions will focus on key human dimension issues such as rule of law, access to justice, political prisoners, civil society engagement and OSCE human dimension reform, including our human rights tools and field operations.
In particular, we will also discuss issues of migration, management, and the need to secure and protect the basic human rights of all migrants in the OSCE area, regardless of their legal status. And this is, I think, important. So the first part of this draft report is migration management and human rights protection. And I will highlight what I think is the basic that all of the text was produced, is that we have a new labor migrants from countries like Tajikistan, Kyrgyzstan and Uzbekistan in Russian Federation, but also in area of whole of the OSCE region. We have quite restrictive announcement, if not already implemented, regulation concerning labor migrants or migrants laws as a whole, equally east of Vienna and west of Vienna, and we think that we should look very closely in what regulations are announced, debated, or will be adopted for sure in developed countries west of Vienna, because migrants should not be considered as a threat to a society. They also contribute to society. And if, sometimes I think if there were no good migrants in this world, we would not have United States, Australia, Canada, New Zealand, etc. So to migrate around the world should be a good thing, and we who stand for human rights and Helsinki Act 40 years ago should take care that they are guaranteed their human rights. Especially women. The OSCE has evidence that in our election observation work, where candidates for parliament, party leadership and government posts are rarely gender balanced. As well, we noticed that in a social group of migrants, women and children are especially vulnerable and should be taken into account that fact. We will ask upon us parliamentarians in our national parliament throughout the OSCE region to work hard to deepen the understanding of what migrants give to host countries through plurality of cultures, views and traditions. And that's something what could change our societies for better, with migrants incorporated in all sectors of social life, whether it is east or west of Vienna. Because basically, if you look what is accompanied with that idea of interpretation of human rights rather than implementation as written in Helsinki Act, is kind of rise of extremism and xenophobia. And people do tend to have that in their own mind, to look to small differences among us. I call it, from my personal capacity, narcissism of small differences. It's easy to see how someone is different from you than to seek for similarities between you and whoever the other human being is. The other part of the draft is human dimension reform, field presences, their mandates and our operational response. We are much in favor to strengthen up field mission of OSCE in Belarus, in Georgia, here is in Azerbaijan, because we think that OSCE field mission can contribute to the good processes and push up good development in societies. We also take in account the role of civil society and the OSCE. I think it's very important to listen to the voice of civil society. They are very often angry with politicians. They do not look friendly, but they are not there to be friendly. They are there to put a good comment, a German would say, Weltanschauung, that they see concerning the issues that we are dealing with as human rights in migration groups or prisoners or whoever. It's very important to note also that we are dealing especially with the rule of law and political prisoners in OSCE area. And I have to apologize to Norway because they are here listed like the country that did not ratify the convention. They did. It's my mistake. Rule of law of political prisoners is very important because it's easy
to say that there are problems with political prisoners only in underdeveloped societies and societies without democratic standards and the history and collective memory of what does it mean to implement human rights if you detain someone or if someone is taken to prison. But I think that is an issue that we should very, very carefully look in draft resolution and also exchange information that we do have in our countries throughout the OSCE area. And in conclusion, I would like to say that as the OSCE looks to its 40 years anniversary, it's time to look back and to look forward simultaneously. Continuous evaluations of the Helsinki Final Act and regression in meeting human dimension commitments call into question the effectiveness of our organization and with it the future of Eurasian comprehensive security, because it will be more likely that our security will depend on human security than to how well armed you are or how many wars you want to start in OSCE region. The Helsinki 40+ process should review the achievements and the violations that were observed since the 1975 Helsinki Final Act. Especially, and in particular, we must not forget the most vulnerable segments of the population who are affected by all the challenges that our organization has failed to address. In this case, the committee will review the plight of migrants, especially migrant women in the OSCE area, and look at ways parliamentarians can contribute to improve policies of non-discrimination and migration management in our respective countries. Because as a basic principle that draft resolution is written, it's when the human rights are in question, it's not about the choice whether will you implement it or not. It's not about the choice, will you interpret that you are entitled to implement it. And in conflict area, it's especially not a choice, because the real choice is, will you implement human rights and Helsinki Act and everything that followed before the conflict, before the life losses, before families broken, before property destroyed, before a number of people internally displaced or starting to be refugees, or after. That's the only choice that we have, when we will implement human rights, before the conflicts rise or after. Our proposal is, of course, before, and especially in those groups that we think are vulnerable political prisoners and migrants of any origin. And very briefly on draft resolution, because we will talk about it in details. In 22 paragraphs, it's actually written what we saw that should be mentioned in draft report. We will try to really have a resolution in our common work that will improve what has been noticed as not good enough implementation of Human Rights Helsinki Act. We will try in our common work to have a resolution that really will threaten the future Helsinki 40+ process of our organization, and we will share, I do hope, commitment to, as parliamentarians, we do our homework back home, not just in our organization of OSCE PA, but in our national parliament, promoting the articles of these paragraphs of this resolution and some of them implementing in our national legislative. Thank you for your attention, and I'm looking forward for common work. Thank you, Gordana, for your excellent work and your excellent presentation. And now the floor is open to debate. The time limit for speeches is 5 minutes. I have now, I think, 9 inscriptions. If we have more inscriptions, I reduce the time for accommodate more speeches, but I start to give the floor to Mrs. Aslanova from Azerbaijan. Teşekkür ederim hanım Sədir, hörmətli həmkarlarım.
İlk növbədə sizi bugün Azərbaycanda görməkdən çox məmnunuq və mən xanım Komiçə hesabatda bizə təqdim etdiyi sənədə görə çox minnətdaram. Sənədin məhz Helsinki 40 hər bir insan üçün təhlükəsizlik mövzusunda əhatə olunması olduqca önəmlidir. Və çox vacibdir ki, hər bir kəsin təhlükəsizliyin təmin edilməsi insan hüquqlarının əsas bəndidir, əsasıdır və bu baxımdan insanların öz ölkələrində yaşadıkları məmləkətdə təhlükəsizliyin təmin olunması məsələsini də biz buraya əlavə edirik. Bəli, söylədiyiniz məqamları artıq uzun illərdir biz müzakirə edirik və təsadüfi deyil ki, sizin söylədiyiniz miqrantlar həm bir ölkədən başqa ölkəyə gedən miqrantlar, həm də öz ölkəsində qaçqın köçkün vəziyyətində yaşayan, məcburi köçkün vəziyyətində yaşayan daxili miqrantların məsələsi də ATƏT-də az müzakirə olunmamışdır və nə gözəl ki, bugün biz yenə də bu məsələ ətrafında müzakirə edirik. Miqrantlarla əlaqədar olaraq mənim belə bir sualım var. 10 ildən artıqdır ki, biz bu məsələni müzakirə edirik. Nəyə görə indiyə qədər bütün Avropa məkanında, ATƏT məkanında bu məsələ hələ öz həllini tapmayıb? Nəyə görə kompleks, universal bir sənəd ortaya qoyulmayıb? Və əgər bugün yenə də biz Helsinki aktının qəbul edilməsindən 39 il keçəndən sonra yenə bu məsələni gündəmə gətiririksə, mənim yadıma 75-ci ildə Helsinki aktını yazanların bir sözü düşür. Gələcək bizi dediyimiz sözlərə görə deyil, etdiyimiz əməllərə görə qiymət verəcək. Və bu baxımdan mən Azərbaycanda olan məsələni sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Bugün Azərbaycanda daxili miqrantların sayı 1 milyonu keçib. Nə qədər insan öz yurdundan, yuvasından yaşaya bilmir. Söyləyin, əgər bir dövlət öz vətəndaşına təhlükəsiz yaşamaq haqqını təmin etməlidirsə və bu da onun konstitusiyon hüququdursa, Azərbaycan dövləti nə etməlidir? Azərbaycan dövləti öz ərazisinin 20%-ni işğal edən erməniləri, erməni qoşunlarının həmin ərazidən çıxarılması üçün dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlara müraciət edir və sözsüz ki, əgər bu məsələ həll olunmayacaqsa, əgər həmin ərazilərdən işğalçı qoşunlar çəkilməyəcəksə, həmin insanlar, daxili miqrantların öz vətənlərinə qayıtması problemi həll olunmayacaq. Biz təhlükəsizlik haqqında çox danışa bilərik. Ancaq əgər gerçək addım atmayacaqsa, biz necə deyək ki, biz Helsinki sənədlərinə öz sadiqliyimizi sübut edirik. Ona görə hörmətli xanım Komiç, miqrantlar haqqında danışarkən, bütün Avropadakı miqrantlar haqqında danışarkən konkret olaraq Azərbaycandakı miqrantların da həmin müddəyə daxil etmək lazımdır. Mən digər bir məsələni də sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Siz bir ürək ağrısı ilə ATƏT missiyasının, Azərbaycandakı ATƏT missiyasının fəaliyyətinə toxunursunuz. Amma mən istərdim sizin nəzərinizə çatdırım ki, ATƏT-in sahə missiyalarının mandatı bu missiyanı qəbul edən dövlətin ehtiyacları və tələblərinə əsaslanmalıdır. Buna görə bu missiyaları qəbul edən dövlətin hər üç ölçüdə üzləşdiyi çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün ATƏT-in töhfəsi və ya köməyi kimi qiymətləndirilir. Sahə missiyaları iştirakçı dövlətlərə qarşı təzyiq və ya monitoring funksiyası həyata keçirən üsul kimi təsis edilmir. Bu səbəblə hər bir missiya ATƏT-lə missiyanı qəbul edən iştirakçı dövlət arasında razılaşdırılmış xüsusi mandata əsaslanır. Mandatlar fərqlidir. Bugün bir sıra ölkələrdə həmin missiyalar hətta bağlanılmışdı. Nədənsə bunun haqqında həmin verdiyiniz sənəddə xüsusi qeydlər yoxdur. Ona görə də biz hesab edirik ki, heç bir missiyanın insan hüquqları sayəsində monitoring aparmaq səlahiyyəti mövcud deyil. Buna görə bəndin, yəni sizin dediyiniz fikirlərə Azərbaycan nümayəndə heyətinin münasibəti məhz bu cürdür. Digər bir məsələ sizin söylədiyiniz siyasi məhbuslar məsələsidir. Siyasi məhbuslar məsələsi nədənsə son zamanlar ölkələrə təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilir. Avropa böyük məkandır. Vancouverdən Vladivostoka qədər olan ölkələrin hər birində kifayət qədər böyük problemlər var. Və bu problemlər içərisində xanım Santoşun söylədiyi bir məqam var. O söylədi ki, siyasi məhbusların olduğu Guantanamo
həbsxanasına bir səfər təşkil edəcək. Biz çox istərdik ki, xanım Santoş bu öz verdiyi dəyişikliklərdə bir neçə ölkənin adını çəkməzdən əvvəl elə Guantanamo'dan başlayardı. Çünki Guantanamo artıq bütün dünyanın artıq etiraf etdiyi, tanıdığı bir həbsxanadır və orada olan insanlar məhz siyasi görüşlərinə görə Amerikada, yəni Guantanamo həbsxanasında saxlanılır. Azərbaycan haqqında, yaxud bir neçə qrup ölkə haqqında siyasi məhbus ifadəsini, anlayışını istifadə edib təzyiq etmək olmaz. Biz əgər konkret bir neçə ölkənin adını çəkiriksə, onun əsaslandırılmalı və həmin ölkələri nəyə görə orada fəaliyyətində cinayət tərkibi olan insanların həbsxanada olmasına məhz belə bir xarakter vermənizi bilmək istərdik. Məyər siz məhkəmələrin o böyük fəaliyyətinə şübhə ilə yanaşırsınızmı? Mənə elə gəlir ki, hər bir siyasi məhbus haqqında danışarkən onun bütün əməli, o məhkəmənin ona irəli sürdüyü həmin müddaları, iddiaları nəzərə almaq lazımdır. Bu baxımdan Azərbaycan siyasi məhbus anlayışını qəbul etmir. Azərbaycanda siyasi baxışlarına görə təqib olunan və həbsxanalara düşən insanlar yoxdur. Və eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatları, ayrı-ayrı hüquq müdafiəçilərinin fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq hesabatda olan məqamları da nəzərinizə çatdırırıq. Bir neçə dəqiqədən sonra biz yenə də bununla əlaqədar olaraq görüşəcəyik, söhbət edəcəyik və biz Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan vətəndaşı olaraq bir şeyi qətiyyətlə deyirik. Azərbaycan demokratiya yolu ilə irəliləyir. Biz Avropaya üzümüzü tutan bir dövlətik və insan hüquqlarının qorunması sahəsində olan bütün konvensiyalara ratifikasiya edən öhdəliklərimizə sədaqətlə yanaşan bir dövlətik və bu baxımdan Azərbaycanda insanların siyasi hüquqlarının təmin olunması üçün bütün şərait var. Mən çox istərdim ki, Azərbaycan haqqında danışarkən, Azərbaycandakı durumla əlaqədar danışarkən, hər kəs Azərbaycanındakı vəziyyəti çox gözəl tədqiq eləsin, sonra əsaslandırılmış və ilk növbədə hüquqi baxımdan əsaslandırılmış bir mövqeyi ortaya qoysun. Mən xanım Komiçə minnətdarlığımı bildirirəm. Bugünkü görüşdən Azərbaycanda yaşayan qaçqın və köçkünlər, məcburi köçkünlər çox şey gözləyir və bugün siz Azərbaycandasınız. Bugün o insanlar inanırlar ki, siz Azərbaycan insanının, öz vətənindən didərgin düşmüş Azərbaycan insanının hüquqlarının təmin olunması üçün, təhlükəsiz yaşaması üçün öz mövqeyinizi ortaya qoyacaqsınız və mən burada olan bütün həmkarlarıma müraciət edib deyirəm. Bizim Viyanada və digər yerlərdə Azərbaycan haqqında, Azərbaycanda olan o münaqişə, Ermənistanla Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında çox şeylər deyirdik və sizi Azərbaycana dəvət edirdik. Gəlmişsiniz, özünüz görün və görün ki, Azərbaycanın bugünkü iqtisadi inkişafı, Azərbaycanın bugün dünyaya olan o münasibəti əgər bugün bu məsələni gündəmə gətirirsə və biz sizdən, beynəlxalq təşkilat olaraq, biz sizdən bu problemin həllində və erməni işğalçı qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən çıxmasına yardım istəyirəm. Və bircə sonda bir söz. Təhlükəsiz yaşamaq hüququndan danışırıqsa, erməni snayperləri, Azərbaycanın ərazisində olan erməni snayperləri 8-7 yaşlı körpə uşaqları, mülki insanları öz vətənində güllələyirlər. Hansı təhlükəsizlik hüququnun gerçəkləşməsindən biz danışa bilərik. Ona görə mən xahiş edirəm ki, pafosla yox, konkret olaraq danışaq. O insanlara biz təhlükəsiz yaşamaq imkanını necə yarada bilərik? Çox sağ olun. Oh, Mrs. Aslanova, so much time speaking. And now we have a problem of time. We have many inscriptions. I must read us the time. If I don't read us time, we don't have time for everybody. And I must guarantee time for everybody to speak. Now I'm giving only 3 minutes for each speech. I'm very sorry. I'm sorry. I'm deeply sorry, but we don't have too much time. 3 minutes, it's plenty of time. In my parliament, 3 minutes, it's a normal time of a speech. I can guarantee to you. And in many parliaments, 3 minutes, it's all the time we have to make a speech. So
it's the time that we have. I give the floor now to Mr. Fitis from Cyprus. Thank you, Madam Chair, dear friends, colleagues. We wish to express our appreciation to the Parliament of Azerbaijan for hosting this session and for their warm hospitality. We wish to congratulate Mrs. Kartana Konik for her well-focused report with the humanitarian aspect of migration and issues that affect the most vulnerable groups of societies. The number of refugees and internally displaced persons worldwide as a result of conflicts or persecutions accounts to 44 million people, according to UN estimates. The humanitarian crisis in the Middle East is getting out of proportion. Fundamentalist violence in Iraq has already forced 500,000 people to flee the country. Since 2011, more than 9 million Syrians have fled their homes seeking refuge in neighboring countries. The UN and this Assembly have repeatedly called for urgently meeting these people's needs through greater international solidarity, as well as for the unhindered access of humanitarian aid to conflict zones. On World Refugee Day, 20 June 2014, the United Nations High Commission for Refugees called the international community to overcome its differences and find solutions to these conflicts. Cyprus has been suffering its own bitter experience of 1/3 of its population becoming refugees in their own homeland and their fundamental rights being grossly violated as a result of Turkey's military aggression and the continuing occupation of part of Cyprus territory. We appeal to Turkey to comply with all its European Union commitments and all judgments of the European Court of Human Rights, including the judgment for the fourth understate application of Cyprus versus Turkey issued last May. Since 1974, we call Turkey and its subordinate illegal regime in the occupied areas have been perpetrating ethnic cleansing against Greek Cypriots, who in these areas constitute the 84% of the population. In addition, Cyprus remains particularly exposed to illegal migratory pressures. During the past year, there was a significant increase of applications for international protection. Half of the cases involved Syrian nationals. In response, Cyprus has just 5 June 2014 signed an agreement to receive technical and operational support from the European Asylum Support Office via a 1-year special support plan. It is a fact that a number of receiving countries I concluded. Receiving countries have recently reacted to the increasing flow of refugees and asylum seekers by adopting restrictive migration policies. Such policies often violate basic human rights and work in contrast to efforts towards an effective global migration management through a fairer burden sharing and enhanced solidarity. Two more words. In the context of the Helsinki Plus 40 process, participant states must work together towards the protection of the OECD principles and norms and says their opportunity to stop the regrettable regression of compliance with their human dimension commitments. Thank you very much. Thank you. And now I give the floor to Mrs. Norden from Sweden. Thank you, Madam Chair. I would like to begin with thanking our host country for an excellent arrangement of our annual assembly. The number of political prisoners in the OSCE region are increasing and the numbers of journalists that are incarcerated by regime within the OSCE are also increasing by every day. The respect for freedom of speech and human rights are unfortunately not moving in the right direction in a number of OSCE member states.
This should be a greater concern for all of us, and one of that should be addressed and condemned. We, as members of the OSCE family, have the responsibility to put pressure on the countries in question to respect the declaration we all have signed. Last year, we had a declaration on the situation of Kazakhstan that the Standing Committee voted not to be debated in the third committee. This development, where we don't address and discuss severe problem within the OSCE region, is not a development in the right direction, far from. To be a part of a change, to make a difference, we must never be afraid of or hesitant to address the problems, the wrongdoings and the lack of respect for human rights. When we choose to do so, we all become a part of the problem. Reports of the situation for political prison in Kazakhstan keeps coming in. Reports on the use of torture in Kazakhstan prisons. Torture on prisoners and criminal suspects is today a permanent, pervasive nature. In recent years, the number of complaints of torture, as well as the number of criminal cases filed with regard to alleged torture, has increased in Kazakhstan. Competent authorities frequently ignore statements and tortures and do not carry out necessary investigations, and those guilty of such actions are not held responsible. Torture is unacceptable in a state which is a signatory to a variety of international human rights agreements and declares its commitment of democratic values. Here in Azerbaijan, there is a practice of criminally prosecuting its critics. There are a number of reports that documents how harassments, beatings and unfair trials, detention and imprisonment are routinely used in Azerbaijan to control and curb the voices of opposition parties, independent media outlets and any other individual critical of the government. As late in May this year, 5 activists were arrested for taking part in a peaceful protest. They were sentenced to between 15 to 30 days in jail for an administrative offense. One of the activists was reportedly tortured in custody. She was also the only one to receive a 30-day prison term. To sum up, I am for an open dialogue of the development in the OSCE member states, which I think is an imperative for a democratic process in the right direction. Thank you. Thank you. Now I must announce that we have many inscriptions and I must close the inscriptions from now. The inscriptions to speak are closed from now. And I'll give the floor to Mr. Senko from Belarus. Спасибо, госпожа председатель. Я хотел бы выразить также слова признательности докладчику, госпоже Комич, за ее доклад. В рамках ОБСЕ Беларусь придает весьма серьезное значение конструктивному сотрудничеству по линии гуманитарного измерения. Разумеется, для нас принципиально важно, чтобы это взаимодействие реально основывалось на принципах взаимного уважения и равноправного партнерства. Для выполнения своих международных обязательств в области прав человека Беларусь активно использует как национальные возможности, так и потенциал сотрудничества с международными организациями. Мы, например, тесно взаимодействуем с Бюро по демократическим институтам и правам человека по целому ряду вопросов, в том числе в сфере совершенствования избирательного законодательства и практики его применения. Мы также взаимодействуем с представителем ОБСЕ по свободе средств массовой информации госпожой Дуней Миятович. Неизменно выступаем за наращивание усилий международного сообщества в борьбе с торговлей людьми. Хотели бы обратить внимание на то, что в прошлом году по инициативе Беларуси Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция по совершенствованию координации усилий в борьбе с торговлей людьми. Госпожа председатель, я хотел бы особо сказать, что мы открыты для диалога по всему спектру
правозащитной проблематики. Нам интересен, нам полезен опыт европейских государств. Но при этом мы считаем крайне важным, чтобы не допустить, чтобы избежать, чтобы сфера прав человека превращалась в сферу конфронтации. Она должна быть сферой сотрудничества, сферой взаимодействия. Здесь очень важно проявлять терпеливость также, поскольку в различных странах существуют различные исторические условия, своя конкретная специфика. Поэтому важно избегать также прессинга, попытки ускорить какие-то применение каких-то стандартов. Все это должно быть с полным учетом национальных интересов каждой конкретной страны. Мы, конечно же, также должны избегать позиций того, чтобы априори кто-то выступал в позиции учителя, а кто-то изначально был в позиции ученика. Вот. Нам крайне важно этого избегать. И еще раз говорю, что эта сфера бесспорно требует терпеливости. При этом однозначно подчеркиваю вновь. Мы открыты для этого. Мы не избегаем дискуссий ни по каким вопросам правозащитной проблематики. Спасибо. Thank you. And now Mr. Amorati from Monaco. Bonjour. Je remercie tout d'abord le Parlement d'Azerbaïdjan et la ville de Bakou pour son excellent accueil pour cette 23e session de l'OSCE. Je voudrais également remercier Madame Gordana Komic pour son rapport et sa résolution très riche en réflexion. Je dois dire que la question de la migration est celle qui m'a le plus touchée, car c'est aujourd'hui une question primordiale, tant pour les pays méditerranéens de l'OSCE que pour les pays de l'extrême est de l'Europe. Or, si nous connaissons les raisons de ces migrations et nous connaissons les noms des pays qui les subissent, il faut néanmoins y apporter des réponses concrètes pour avancer vers cette sécurité humaine pour tous, à laquelle nous nous sommes engagés. Il est vrai que Monaco n'est nullement un exemple, car nous ne subissons pas les flux migratoires venant du nord de l'Afrique ou du Moyen-Orient comme notre pays voisin, l'Italie. En effet, notre système est comparable à celui d'une migration choisie ou sélective, puisque des moyens conséquents sont nécessaires pour s'installer dans notre principauté. Il est donc sans doute plus aisé d'arriver en Italie ou en France que chez nous pour ces personnes en quête d'opportunités ou d'un avenir meilleur. Néanmoins, en tant que petit État, le deuxième plus petit de la planète, je comprends tout à fait que l'accueil d'un nombre conséquent de migrants en détresse soit difficile, notamment pour les territoires de petite dimension. Si nous étions dans ce cas, il serait extrêmement difficile de maintenir l'équilibre et le pacte social auquel l'État monégasque a souscrit pour ses nationaux, même si nous nous plaçons parmi les pays les plus riches du monde. Cependant, cette réalité géopolitique n'enlève rien à notre profond engagement vis-à-vis du respect et de la protection des droits de l'homme. À Monaco, même si nous ne comptons pas de demandeurs d'asile ou des réfugiés, nous sommes très fiers de compter parmi notre population des résidents étrangers venant de plus de 120 pays. C'est pourquoi je comprends tout à fait, Madame le rapporteur, et j'adhère à votre argumentation lorsque vous dites qu'il faut s'atteler à comprendre la richesse et les aspects positifs que peuvent apporter à une société la diversité et la pluralité des cultures, des vues et des traditions. Il est essentiel, afin d'arriver à une meilleure gestion et protection des migrants au sein de l'espace OSCE, qu'il y ait un véritable soutien et une très forte coopération entre les pays membres. Les pays ne doivent pas se sentir seuls et démunis face à ces flux. J'aimerais terminer par un dernier point. Il est inadmissible, comme vous l'avez souligné, Madame, à la fin de votre rapport, que nous n'ayons pas tous signé le protocole facultatif de la Convention des Nations Unies contre la torture ou d'autres formes de peine et traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pour notre part, soyez assurés que nous ferons pression pour que notre gouvernement ratifie ce protocole. Je vous remercie de votre attention. Thank you, and I give the floor to Mrs. Marietta from Italy. Cari colleghi, desidero innanzitutto ringraziare i colleghi azeri per la splendida ospitalità
e ringraziare la Presidente Santos per l'ottimo lavoro svolto in questo anno e la relatrice Gordana Comic per la relazione e anche per la precisione con la quale affronta i tanti temi appunto contenuti nella risoluzione. Io vorrei focalizzare questo mio intervento sul tema dell'immigrazione e sulla gestione dei flussi migratori, temi tra l'altro affrontati in due diverse altre risoluzioni, sia quella della Presidente Santos che della mia collega la senatrice Cristina De Pietro. Lo dico da italiana, l'Italia vive particolarmente questo problema perché nei primi mesi del 2014 gli arrivi in Italia dei migranti sono stati di quasi 50.000, con un aumento, e questi sono i dati del Frontex, dell'823%. La nostra rete di accoglienza è stata messa a durissima prova e il lavoro svolto dal nostro governo, con la presenza nel Mediterraneo di nostre imbarcazioni, è riuscito ad impedire il ripetersi della tragedia di Lampedusa dello scorso 3 ottobre, nella quale hanno trovato la morte circa 300 persone e che ha commosso il mondo. Sappiamo però tutti che ogni giorno sono moltissime le persone che cercano di raggiungere l'Europa attraverso il Mediterraneo e che purtroppo quel mare che rappresentava la speranza, il crocevia di commerci, di cultura, è diventato il mare della morte e della disperazione. Io credo che sia necessario entrare nei meccanismi dei fenomeni migratori che sono in crescita e non gestirli in maniera parziale e frammentata come purtroppo oggi vengono gestiti. Credo che sia necessario chiedere agli Stati una riforma generale della politica di migrazione che li inviti ad esplorare nuove possibilità e che consentano di entrare legalmente e in sicurezza nell'Unione Europea. Purtroppo l'Europa ha ritenuto per troppo a lungo che la gestione di un processo così delicato e complesso debba essere gestito, nel caso a sud, appunto solo dall'Italia da sola. E in tantissime discussioni pubbliche abbiamo sollevato questo punto, perché se la frontiera è europea, l'Europa non può disinteressarsene. È stato detto anche autorevolmente che sono state messe a disposizione più risorse, però è del tutto evidente che queste risorse, seppure aumentate, non sono assolutamente adeguate ai flussi migratori che chiaramente sono in crescita. E c'è un altro problema che la stessa risoluzione della senatrice Di Pietro affronta e che vorrei qui richiamare. Si tratta del cosiddetto sistema di Dublino. Tutti sanno che il fenomeno migratorio non è più solamente un fatto di migrazione economica, sono sempre di più le persone che fuggono dalla guerra, dalla tortura, dalla repressione. E lo dico a pochi giorni dalla giornata mondiale del rifugiato, celebrata lo scorso 20 giugno. Kofi Annan, quando quella giornata fu istituita nel 2001, disse: oggi abbiamo l'opportunità di riconoscere lo straordinario coraggio ed il contributo dei rifugiati, quelli di oggi come quelli del passato, che continuano a perseverare nonostante abbiano perso tutto, tranne la speranza. Ebbene, io credo che oggi questa speranza non possa essere delusa dalle carte studiate a tavolino da uomini troppo lontani spesso dalla realtà. Il sistema di Dublino, si sa, obbliga a chiedere asilo al paese di primo ingresso. Questo vuol dire che le persone che hanno parenti, persino mogli, figli, genitori in altri paesi, non possono ottenere in quei paesi il permesso di soggiorno per i rifugiati. È una cosa evidentemente inaccettabile, quasi disumana. E un altro elemento, e l'ultimo, mi avvio alla conclusione, che voglio richiamare alla vostra attenzione, riguarda il grande tema dell'integrazione, in un certo senso il futuro. Mi riferisco al tema dei minori non accompagnati, che sono la parte più vulnerabile dei migranti. Secondo i nostri comuni italiani sono circa 9.000 e il numero è raddoppiato in 2 anni. Si tratta di ragazzi, purtroppo spesso bambini, con alle spalle viaggi di anni e che arrivano in Europa dopo aver visto violenze e brutalità, che rischiano di finire preda di circuiti dell'illegalità e dello sfruttamento. Occorre, credo, insistere sulle procedure di affidamento familiare temporaneo partendo dalle norme previste, perché credo che insieme ai figli degli immigrati residenti possono essere la chiave attraverso la quale si può aprire un vero e proprio futuro di vera integrazione, spingendoci finalmente alle spalle l'emergenza di oggi e anche i suoi puntuali drammi. Grazie. Thank you. And now I give the floor to Mr. Divina from Italy. Grazie Presidente, non ripeto i saluti e i complimenti che ha già fatto la mia collega. Tante cose sono condivisibili, però vorremmo far arrivare a questa Presidenza e alla relatrice alcune preoccupazioni sui contenuti della risoluzione, specificatamente dove si condanna indistintamente, si condannano le politiche restrittive sull'immigrazione. Noi crediamo che ogni Paese abbia il diritto-dovere di decidere su chi può entrare e chi non è possibile ospitare sul proprio territorio.
Noi siamo italiani, siamo europei, subiamo un'immigrazione per lo più dai paesi nordafricani. Un dato, in Africa nascono quasi 100 milioni di bambini ogni anno, di nuovi nati. Anche se volessimo farci carico di tutta questa incremento di popolazione, l'Africa è il paese che ha il più alto tenore di crescita demografica, il 5,18%, maggiore dell'Asia, della Cina, eccetera. Anche volendo ospitare tutti questi nuovi nati, raddoppieremo la popolazione di Italia più Spagna messa assieme e volendola ogni anno moltiplicare creeremo un grande disastro nei nostri paesi, ma non avremo assolutamente risolto i problemi soltanto dell'Africa. Un primo problema sarebbe che non riusciremo a gestire un welfare. Arrivano persone che hanno bisogno di ogni assistenza e voi sapete la crisi che stanno attraversando tutte le economie europee. Il secondo grande problema, io parlo per l'Italia, l'Italia ha una disoccupazione giovanile di oltre il 45%. Non c'è nel nostro Paese lavoro per gli italiani, per i nuovi italiani. Come possiamo ospitare questi grandi flussi sapendo che non potranno lavorare, che non potremmo mantenerli in eterno e che inevitabilmente finiranno perché una delle cose che ogni uomo o donna deve provvedere è a combinare pranzo, cena e colazione tutti i giorni. Se non sono in grado di procurarselo legalmente, se lo devono procurare in qualsiasi altro modo. E qui nascono i problemi legati a una criminalità indotta. Non possiamo illudere folle di nuove persone che i nostri paesi sono in grado di ospitarli. Non è più così. Il mondo è molto diverso. Ho sentito parlare di grandi stati ospitanti, ma non c'è più un'America, non ci sono più lande disoccupate che devono essere occupate da nuove popolazioni. E chiudendo, voglio dire, non è questione di egoismo, non c'entra niente il razzismo, ma è una questione di responsabilità verso i nostri paesi e verso i nostri cittadini. Grazie. Grazie. Mr. Ducarme from Belgium. Madame la Présidente, merci Madame le rapporteur. C'est ma première réunion essai, donc j'ai entendu qu'il fallait remercier tout le monde et je le fais bien volontiers. Et je remercie également la représentante d'Azerbaïdjan, comme mes amis l'ont fait, même si sa déclaration un peu longue a vu notre temps de parole réduit compte tenu de la longueur de la sienne. Ceci dit, je tenais à apporter écho et apporter fortement écho à l'intervention qui a été celle de la collègue de la Suède par rapport à ce qu'elle a pu indiquer en rapport au rapport de Madame Comic sur la définition, l'affirmation et la défense de la définition de prisonnier politique. En effet, l'opposition politique est une garantie impérative à la portée à la liberté d'expression. Nous ne pourrons pas, pour ce qui nous concerne, cesser de condamner un certain nombre de faits liés à l'emprisonnement politique, tout en souhaitant continuer à ouvrir le dialogue avec tous ceux qui veulent avancer sur davantage d'ouverture pour la liberté d'expression et d'affirmation à l'encontre d'un certain nombre de pouvoirs en place dans leur pays. Le deuxième élément sur lequel je voulais arriver, et c'est plutôt une critique par rapport au rapport Madame Comic, il fait écho avec ce qu'il vient d'être exprimé pour ce qui concerne les politiques migratoires plus restrictives. Dans ce cadre-là, nous estimons en effet que tel que c'est libellé dans votre texte, toute politique migratoire plus restrictive serait nécessairement négative. Nous estimons que ce n'est pas le cas. Nous venons de réformer en Belgique nos politiques de migration. Nous sommes naturellement restés dans la légalité,
tout en adoptant des règles plus restrictives en la matière. Et donc, par rapport à cet élément, le texte que vous proposez ne nous semble pas suffisamment précis et l'amendement qui est apporté ne nous le semble pas non plus suffisamment précis. Toute politique migratoire plus restrictive n'est donc pas nécessairement négative à nos yeux. Le dernier élément sur lequel je voulais exprimer notre sensibilité, nous qui en Belgique avons il y a un mois vu sur notre territoire un attentat antisémite au musée juif de Bruxelles, nous rend sensibles aux amendements qui ont été déposés par un certain nombre de collègues américains par rapport aux faits antisémites qui viendraient ainsi peut-être compléter le texte que vous avez déposé par rapport à des faits et des douleurs et des souffrances que nous rencontrons également dans notre pays. Je vous remercie. Please. Okay. And now I give the floor to Mrs. Langerie from Belgium. Tout d'abord, je félicite aussi Madame Comic pour son excellent rapport. Je voudrais débattre encore sur le point de discrimination. Cela fait déjà longtemps que la Belgique dispose de divers instruments légaux dans le cadre de la lutte contre la discrimination et le racisme. Notre pays va très loin en la matière en prévoyant non seulement des moyens de lutter contre la discrimination dans le cadre de la vie en société entre les personnes et les groupes, par exemple les actes de violence inspirés par le racisme, mais aussi en offrant une protection contre la discrimination dans le cadre des relations en droit du travail entre travailleurs et employeurs. C'est la loi de 2007 qui tend donc à lutter contre certaines formes de discrimination et cette loi vise en effet explicitement les formes d'exclusion et de discrimination dans le cadre des relations de travail pour des raisons liées à l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou générique ou l'origine sociale. Le suivi de cette législation a été confié au Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et la discrimination. Il est également primordial d'avoir une vue d'ensemble de toutes les plaintes qui peuvent être liées au racisme et aux discriminations. En ce sens, il importe que les possibilités de porter plainte soient aussi accessibles que possible. On a notamment alors créé aussi des points de contact locaux proches du citoyen au niveau des différentes communes. Le nombre de cas de discrimination rapportés au centre augmente en Belgique d'année en année. L'évidence, l'on aurait tort de croire ou de conclure que la discrimination est en augmentation en Belgique. Il s'agit en effet de cas rapportés et donc non pas de cas de condamnation. Qui plus est, la notoriété croissante du centre, par exemple, peut également contribuer à une augmentation des cas rapportés, de même qu'une prise de conscience au sens de certains groupes cibles. Les statistiques de police donnent une image quelque peu différente de celle qu'offre le nombre de cas rapportés au centre, puisque au cours de même année, on voit le nombre qui est donc plus faible de cas enregistrés. C'est aussi le cas pour les cas enregistrés par les parquets. Les formes qui peuvent revêtir la discrimination et le racisme sont extrêmement variées. Il ne s'agit donc pas uniquement de faits produisant sur le lieu de travail, mais aussi de personnes exclues du marché locatif pour des raisons de racisme ou d'orientation sexuelle. Aussi,
l'islamophobie et l'antisémitisme sont également fréquemment dénoncés. Ce qui reste un point faible, c'est le point donc de démontrer le racisme, le point de avoir des preuves. Je crois que c'est peut-être dans plusieurs pays le cas. Et je crois, pour en terminer, puisque vous me donnez plus de temps, Madame la Présidente, puisque le premier orateur a pris tout le temps, je crois que des autres, je conclus peut-être en disant qu'il y a pas mal j'espère qu'on pourrait renforcer les efforts sur la lutte de discrimination et de racisme. Et je crois que plusieurs éléments qui sont déjà dans la résolution pourraient y appuyer. Et je remercie donc Madame la Présidente et aussi pour le rapport qu'on a eu. Merci. Thank you. And now I give the floor to Lord Dubs from United Kingdom. Thank you, Chair. Thank you to our hosts and thank you to the rapporteur for this very interesting report. I'd love to comment on many parts of it, but in the interest of time I shall confine myself to one aspect only, which is the reference to standards in the field of prison conditions, which the report says this issue also remains outstanding. Now, Austria, according to the report, recently ratified the optional protocol to the UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane and Degrading Treatment or Punishment. But there are still 24 countries that have not signed this. We can talk about national traditions, we can talk about denying that there are things wrong with our prison conditions, but the only way to pin this down is to have an objective inspection system. Now, there are many things wrong with the UK, including our prisons, but we do have a good inspection system for our prisons. And it is very uncomfortable for the government, because time and again, our Chief Inspector of Prisons looks at the conditions in a prison and says, these are unacceptable, these are unsatisfactory. And things happen, and improvements take place. And I would challenge all the countries here who say there is no torture, that there are no degrading or inhumane conditions in your prisons, to open the system up, have international inspection, and then let's see where we are. That is a very specific proposal which will change conditions and improve human rights. Not difficult to do, just let's go ahead and do it. Thank you. Thank you. And now I give the floor to Mr. Vardian from Armenia. Спасибо. Я бы хотел поблагодарить госпожу Джорджану Комич за ее усилия и за хороший доклад. Мы согласны, что во времена нарастающей напряженности обязаны еще раз взглянуть на raison d'être нашей организации на основные принципы Хельсинкского заключительного акта. Мы приветствуем призыв докладчика руководствоваться этими основными принципами. Однако вызывает удивление тот факт, что в докладе выделяются принципы, не имеющие прямого отношения к правам человека, а больше к суверенитету государства, тогда как важнейший принцип равноправия и права народа на самоопределение отсутствует в докладе. Я бы хотел попросить докладчика поддержать наше предложение о включении равноправия и права народа на самоопределение в проект резолюции. Мы приветствуем тот факт, что защита прав мигрантов является важной составляющей данного доклада. Но предотвращение преступной почвы ненависти может быть эффективным, если у нас сформируется подход к этим преступлениям в целом, вне зависимости от особенностей уязвимых групп. В этой связи ОБСЕ нуждается в укреплении борьбы против поощрения и восхваления преступлений на почве ненависти, поскольку такой случай уже имел место в нашем регионе. Я имею в виду дело Рамиля Сафарова. Еще одним угрозом к разрешению конфликтов является политика преследования представителей гражданского общества, которые вовлечены в программе укрепления доверия.
заключение журналистов и других представителей гражданского общества на основе сфабрикованных обвинений и причастности в шпионаже обостряет и без того острую ситуацию политических заключенных в Азербайджане. Для разрешения вопроса политических заключенных необходимо тесное сотрудничество между ОБСЕ и ПАСЕ. Такое сотрудничество требует полного доступа парламентариям в регионе ОБСЕ. Но, к сожалению, сегодня мы являемся свидетелями практики выборочного отказа парламентариям в доступе к территориям некоторых государств-участников ОБСЕ. Об этом сегодня в Первом комитете заявил вице-президент Ален Мэри. Одного из парламентариев Франции, господину Гуйтесер, не дали визу приехать сюда, потому что он посетил прежде Нагорную Карабахскую республику. Мы высоко оценили призыв докладчика к странам пересмотреть политику отказа в доступе к парламентариям. Дорогие коллеги, я не хочу ответить на все обвинения азербайджанской коллеги. Только один факт. Это Азербайджан отказывается принять предложение международных посредников по выводу снайперов из линии соприкосновения. Спасибо большое. And now I give the floor to Mrs. Egerzi from Switzerland. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich danke Gordana namens der Schweizer Delegation ganz herzlich für diese gute Arbeit. Wir stimmen dem Bericht bei. Die Zivilgesellschaft hat im ganzen OSZE-Raum während der letzten Jahre stets an Bedeutung gewonnen. Insbesondere bei der Stabilität, bei der Förderung der Sicherheit und bei der Einhaltung demokratischer Grundwerte und der Menschenrechte spielt die Zivilgesellschaft eine immer bedeutendere Rolle. Die Schweiz hat die Absicht, in ihrem Präsidialjahr, und Sie haben das gestern von unserem Bundespräsidenten gehört, nicht nur Parlamente vermehrt mit einzubeziehen, sondern auch nichtstaatliche Organisationen, akademische Institute, Vereine, die sich mit menschlicher Sicherheit und Sicherheitspolitik befassen, in ihre Aktivitäten mit einzubeziehen. Damit kann der Grundgedanke von Friede und Stabilität in der Öffentlichkeit gestärkt werden. Die Zivilgesellschaft darf aber nicht einfach nur als Zuschauerin bleiben. Sie ist fähig und muss befähigt werden, Entwicklungen im Menschenrechtsbereich zu beobachten und zu dokumentieren. Deshalb muss sie ernst genommen werden und ihre Stellung ausgebaut werden. Ihre Erkenntnisse sollen in die Entscheidungsprozesse mit einfließen können. Das braucht es dringend im Kampf für die Sensibilisierung und Standardisierung und Einhaltung der Menschenrechte, bei der Stärkung demokratischer Regierungserfahrung und Regierungsbeteiligung, vor allem auch von Frauen, beim Schutz religiöser und nationaler Minderheiten oder ganz einfach für bessere Lebensbedingungen, aber auch als Zukunftsperspektive für unsere Jugend. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Parlamente spielen hier eine entscheidende Rolle. Wir stehen in der Mitverantwortung. Deshalb, wir haben viel zu tun. Vielen Dank. Thank you. And now I give the floor to Mr. Adirbeku from Kazakhstan. Спасибо, госпожа председатель. Уважаемые коллеги, хотелось бы отметить актуальность и содержательность доклада госпожи Комич, посвященной весьма важной теме безопасности каждого человека, в особенности мигрантов. Пользуясь случаем, хотел бы также поблагодарить госпожу Сантуш за недавний визит в Казахстан.
который, как я понял, в определенной степени позволил вам, госпожа Сантош, глубже понять ситуацию в нашей стране. Действительно, в ходе многочисленных встреч вы могли заметить, что в области прав человека в нашей стране ведется последовательная работа, усиливается сотрудничество с международным сообществом, правительство регулярно представляет доклады в ООН, выполняет их рекомендации по совершенствованию национального законодательства. Например, после трагических событий трехлетней давности в Жангозене правоохранительные органы страны сделали соответствующие выводы. С участием общественности были разработаны и недавно приняты новые уголовно-процессуальные и уголовно-исполнительные кодексы. Я надеюсь, что наши коллеги в парламентской ассамблее поддержат эти усилия и будут играть более конструктивную роль для дальнейшего развития демократии в молодых суверенных странах, а не указывая каждый раз на недостатки, которые, безусловно, не будут способствовать усилению нашего единства. Мы искренне надеемся на конструктивное сотрудничество с ОБСЕ. Спасибо за внимание. Thank you, Mrs. Mrs. Atayeva from Turkmenistan. Уважаемый председатель, хотела бы выразить благодарность организаторам данного мероприятия. Господин председатель, делегация Туркменистана приняла слово в отношении проекта резолюции по борьбе против пыток, предложенной делегацией Швейцарии, и поправок, предложенных делегациями США к нему, связанные с Туркменистаном. Мы хотели бы отметить, что проект резолюции был подготовлен сбалансированным и беспристрастно. Туркменистан в качестве участника Конвенции против пыток проводит необходимые меры по полному осуществлению положений Конвенции. Национальный доклад правительства Туркменистана о выполнении Конвенции был рассмотрен Комитетом против пыток в мае 2011 года, и ряд рекомендаций Комитета были реализованы Туркменистаном, в том числе на юридическом определении пытки. Туркменистан предоставляет на регулярной основе в Комитет ООН против пыток разъяснения относительно положения и реализации Конвенции, как с законодательной и практической точки зрения. Кроме того, правительство Туркменистана создано национальные механизмы по решению жалоб граждан в связи с действием правоохранительных органов путем создания специального межведомственную комиссию, которая также включает представителей общественных организаций. Комиссия обращается непосредственно все жалобы, если граждане в том числе по вопросам, которые являются предметом резолюции. В мае этого года Туркменистан выступил инициатором конституционной реформы, которая включает, среди прочего, положения, касающие укрепления обязательств в области прав человека и их мониторинг в стране. В частности, реформы направлены на укрепление на конституционном уровне механизма мониторинга прав человека, в том числе прочих учреждений омбудсмена в соответствии с Парижским принципом. Офис омбудсмена, несомненно, будет играть важную роль в деле поощрения и защиты прав и свобод граждан. Теперь, обращаясь к поправкам США в резолюцию, которую мы хотели бы отметить следующее. По вопросу о доступе членов семьи и адвокатов для тех, отбывающих наказание, закон Туркменистана позволяет законные права и процедуры для их доступа к заключенным, которые не отклоняются и не противоречат обязательствам Туркменистана в соответствии с конвенциями, которыми они являются стороной. Что касается конкретных личностей, упомянутых в проекте поправок, следует отметить, что эти лица являются участниками терактов в Туркменистане в ноябре 2002 года с целью насильственного изменения конституционный строй в стране, и которые были приговорены Верховным судом Туркменистана. Их условия сроком тюремного заключения не отличаются от общей мировой практики для таких преступлений, включая те, которые находятся в стране, который предлагает эти поправки. Туркменистан в различных форматах, в том числе Совета по правам человека, предоставил информацию о этих лицах. Господин председатель, Туркменистан последовательно прогрессирует в области выполнения своих обязательств в области прав человека и основных свобод. Простой анализ шагов, предпринимаемых правительством Туркменистана за последние годы, наглядно продемонстрирует достижения в этой области и желание сделать еще больше.
Обозначение постоянной делегации парламентской ассамблеи ОБСЕ и наше участие. Мы твердо верим, что он будет служить гораздо больше цель этой резолюции в таком виде, а не пытаться выделить какой-либо конкретный вопрос или государство. По этой причине мы против предлагаемых американских поправок резолюции и просим наших коллег проголосовать против них. Спасибо за внимание. Thank you. Mrs. Eriksen from Norway. You have the floor. Thank you, Mrs. Chair. And thank you, Ms. Komic, for a good and comprehensive report. And I especially appreciate your apology for mentioning Norway, because we have unanimously ratified the UN Convention in 2013. But I want to draw the attention to the situation for the Roma people, which is not mentioned in your report especially. But we know that this ethnic group is subjected to different forms for discrimination in all OSCE regions. So I take it for granted that this report and the focus on human rights also will apply the Roma people, and would appreciate confirmation on this issue from the rapporteur. Thank you. Thank you. Mrs. Alimova from Russia. The floor is yours. Я благодарю госпожу Сантош за предоставленную возможность высказать свою позицию. Внимательно изучив доклад госпожи Комич, следует отметить, что миграционная проблематика в странах ОБСЕ в докладе освещена не совсем объективно. Так, фраза о серьезных вопросах дискриминации в отношении мигрантов различной расовой, религиозной и культурной принадлежности почему-то включен в параграф, посвященный некоторым странам Центральной Азии и Российской Федерации. На самом деле этот тезис актуален для многих государств Евросоюза, где наблюдается дискриминация по отношению не только к выходцам из третьих стран, но и других членов ЕС. В контексте вопросов международной защиты считаем неприемлемым выделять представителей ЛГБТ в отдельные группы соискателей убежища. Также создается впечатление, что в докладе намеренно замалчивается сложная гуманитарная ситуация в Восточной Европе, вызванная карательной операцией украинских властей против собственного народа. Боевые действия на юге-востоке Украины уже привели к массовому исходу населения, значительная часть которого направляется в соседние российские регионы, в первую очередь Ростовскую и Белгородскую область. По прогнозам Федеральной миграционной службы России, в случае продолжения силовой операции на Украине на территории Российской Федерации могут экстренно выехать до нескольких сотен тысяч человек. Далее, говоря о призывах возобновить полевое присутствие ОБСЕ, стоило бы отметить, что статус полевых миссий, их закрытие и возобновление всегда остаются на усмотрение самих принимающих государств. Мы считаем, что вот в докладе фигурирует идея о том, что в связи с чрезмерной зависимостью ОБСЕ от принципа консенсуса при принятии решений в Постоянном Совете, эффективность ОБСЕ снижается, поскольку агрессор обладает правом вето. Мы считаем, что необходимо жестко отстаивать соблюдение принципа консенсуса, который является основополагающим для деятельности ОБСЕ. Также не совсем ясен призыв к Постоянному Совету ОБСЕ организовать совещание по вопросу нарушения обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения. И считаем, что это уже существует и работает в формате Варшавского обзорного совещания ОБСЕ. Спасибо. Thank you. We end now, and I give the floor to Mrs. Gordana Chomic for her final words in this general debate. Thank you, and thank you all for your contribution. Very briefly, what I have understood as a question or remarks, those who objected that there is a culture in some society due to a mentality or national history that should not be accelerated with the implementation of human rights. I have more question to reverse than the answer. What is not traditional to treat other human being as human being, whatever the origin or the legal status of the human being been there? But I know that it actually addresses the way of ruling and the political atmosphere rather than the lack of understanding what the human rights are all about. It's about
very simple fact that we treat each other as human beings, and then every government and each parliamentarian, whoever, is in obligation to treat everyone as a human being. Can't be more simply. About the comment that there is no necessity that all the restrictive legislative can be negative. I do understand and follow, and I can see the atmosphere sometimes in societies which reminds me on the debate that you say, my schnitzel is in his or her plate. That's the atmosphere that is constructed in each deep economic crisis, because in deep economic crisis people tend to gather around and to protect the small amount of job and everything that they think that they have, not looking the consequences, and that's the rise of xenophobia and dislike anyone else because you see him or her as a danger for your own, however small, property that you have in the means of having a job, a house, infrastructure, etc. About anti-Semitism, yes, I am in favor to debate an amendment. I think that that follows the atmosphere in societies when you don't have on daily basis a kind of reminder, then it's the most easiest thing is to find someone and blame him for everything. And anti-Semitism is the name of the game, for blaming everything without any reason, but that's how hate produces crimes and trouble and unhappy for a lot of people, if not even worse. As Turkmenistan, I do feel good to have you for the first time. I do hope that there will be a fruitful work in the future and a lot of good processes in Turkmenistan that already started that will be continued. I do appreciate all the comments that says hello to the NGOs, because it is an important part of our work, and I do agree that they are not just observers, they are there to react and act, and also to remind us about what they take care of as all of their work, that's human rights, freedom of media, etc. Saying that there are no political prisoners because they are guilty of something else, I do understand where that kind of reaction comes from. I myself come from Serbia. I know everything about ceasefires. I know everything about he is not guilty of his political attitude, but he has illegal enterprise. I know everything about journalists being shot dead in their doorsteps. I know everything about long time of non-respecting human rights. And I know that at the end of the long line of non-respecting human rights, being denied, saying we are fine, you are enemies of our tradition, we started to implement human rights. And that's something what I think this organization is there for, to decide that we should implement what we have voted for 40 years ago, or been voting throughout the years since Helsinki, to see that implemented in our societies. That's from my point of view, the whole idea. I do look forward to speak about amendments. There are some amendments that I am in favor, submitted by different delegations, and I do hope that at the end this resolution will produce more provocative debate in our countries, in parliaments, but in society as a whole, about reinforcing, as to say, human rights idea, and introducing NGOs, but also take full attention on labour migrants, on migrants, asylum seekers, and political prisoners that in number is growing. And of course, Roma people are included because they are very often at the bottom on any social structure and the first as a victim of any strict regulations in any society. Thank you again for your contribution. I do appreciate it very much.
Thank you, Gordana. Thank you to all of you. I must remember that we have a side event about fundamental freedoms of expression, association and assembly in Azerbaijan in the ballroom number 2, and that starts now at 12:45 with elements of civil society. And I will start the consideration of amendments to the draft resolution tomorrow in our next meeting at 11:13 tomorrow. Okay? Thank you very much. See you tomorrow.